Vân xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Ấn tượng Việt Nam phát sóng trên kênh truyền hình VTC10 Net Việt. Quý vị và các bạn thân mến, có một người phụ nữ đến từ Anh Quốc đã quyết định chọn giải đất hình chữ S để tạo dựng sự nghiệp cho mình với thương hiệu túi xách thời trang và phụ kiện được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam. Trải qua quá trình hơn 15 năm sống tại đất nước này, chị đã thực hiện được ước mơ của mình từ hai bàn tay trắng và chị vô cùng biết ơn Việt Nam vì những cơ hội mà Việt Nam đã mang đến. Chị là Anupa Horvil và cũng là nhân vật mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong phần sau của chương trình. Nhưng trước tiên, xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số thông tin văn hóa giải trí. Vừa qua tại Hà Nội đã diễn ra liên hoan guitar quốc tế dòng Fingerstyle. Tham gia biểu diễn có 6 nghệ sĩ nổi tiếng đến từ các quốc gia khác nhau. Đây là một sự kiện âm nhạc giao lưu văn hóa đầy ấn tượng với sự đa dạng về cảm xúc và hội tụ nhiều màu sắc. Fingerstyle guitar, thể loại guitar độc tấu mới nhất tại Việt Nam, phát triển mạnh trong những năm gần đây. Điểm độc đáo và cuốn hút nhất của dòng này là khi nghệ sĩ đồng thời kết hợp chơi cả phần đánh trống bằng cách sử dụng các kỹ thuật khéo léo để đập gõ trên cây đàn, làm cho bản nhạc trở nên vô cùng sống động. Liên hoan guitar thường niên đã được tổ chức liên tục từ năm 2010 tại các quốc gia như Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc. Với tên gọi Một thoáng sơn mài Việt Nam, triển lãm tranh sơn mài đầu tiên của Việt Nam vừa diễn ra trong tuần qua tại Seoul, Hàn Quốc đã giới thiệu 42 tác phẩm của 14 họa sĩ Việt Nam. Triển lãm lần này có 12 tác phẩm theo phong cách tạo hình truyền thống và 30 tác phẩm theo phong cách tạo hình hiện đại. Trong số những họa sĩ được lựa chọn, nhiều người đạt thành tựu ấn tượng trong lĩnh vực hội họa như Nguyễn Trường Linh, giải vàng triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2010, Trần Phi Trường, Nguyễn Hải Nam, v.v. Triển lãm đã góp phần thúc đẩy sự hợp tác giao lưu trao đổi văn hóa nghệ thuật giữa hai nước Việt Nam Hàn Quốc, quảng bá truyền thống văn hóa và con người Việt Nam. Đây cũng là cơ hội cho các họa sĩ giao lưu, tìm kiếm cảm hứng sáng tạo để cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, phục vụ công chúng yêu nghệ thuật. Từ London đến xứ sở hình chữ S từ một cơ duyên. Chính Việt Nam đã giúp chị thực hiện ước mơ tại một vùng đất hoàn toàn xa lạ. The potential again goes back to the incredible positive energy that you have in Vietnam. Everybody's busy, rushing, ready to do things, working many jobs often. And I think this is a reason why it's so easy and contagious to want to do a business here, because everybody feels like doing something and achieving and creating something. Là người gốc Ấn nhưng sinh trưởng ở London, thành phố được xem là một trong những kinh đô thời trang lớn bậc nhất thế giới. Ngay từ nhỏ, Anupa Horvil đã có niềm yêu thích đặc biệt dành cho lĩnh vực này. I had a wonderful life. London is an incredibly busy city. There is a lot happening in terms of culture, arts, entertainment. I only ever lived in London before I lived in Vietnam, so I came from a big city where there was a lot of noise and hustle and bustle, and really, London was a wonderful city to live in. Normally you have a lot of magazines, so when I was younger, as a teenager, I was always inspired by what I read in magazines. But there came a stage for me where there was probably more frustration, like everything was the same. All the fashion and the trends, everybody tends to follow the same thing. So that became quite boring for me as I got older.
because as much as I'd like to be different, I don't want to be outrageously different. But I found it was very difficult to find unique, more boutique designers who were doing something a little bit more special. Yêu thích lĩnh vực thời trang là thế, nhưng dường như chị vẫn chưa có đủ cơ duyên để theo đuổi công việc này tại London, bởi cuộc sống khi đó lại dẫn dắt chị đến với công việc marketing chiến lược cho một công ty đa quốc gia. Thế nhưng chính từ công việc này, chị đã có cơ hội đến Việt Nam vào cuối những năm 1990 để thực hiện các dự án thương mại. I loved Vietnam when I came. When I came here, which was a long time ago, I remember there was lots of bicycles, not so many motorbikes, and I felt it was such a beautiful, peaceful city. But now I've been here for so many years. As the years have progressed, so has the city. But it's happened in a very gentle way for me, so I'm really enjoying all the different eras of Saigon. Vietnamese people are incredibly friendly and gentle and open. I tried to learn Vietnamese quite quickly when I arrived here, purely because I love shopping. And so if you want to go to the markets and you want to buy things, it always helps to be able to speak in Vietnamese. And I found it very easy to communicate. There is not a barrier between foreigners and Vietnamese. I find the Vietnamese incredibly accepting of all walks of life. Việt Nam hiện lên trong mắt Anupa thật đẹp, và điều đẹp đẽ nhất mà chị cảm nhận được chính là cách người Việt đối đãi với những người khác, dù đó là người Việt Nam hay người nước ngoài. What was more pleasantly surprising is how acceptable people are. People in Vietnam are not judgmental, and coming from a big city like London, you're very much judged on what you wear, how you look, what your job is. And in Vietnam, it's incredibly wonderful and positive to see that people do not judge you on where you're from, what job you have. People take you for face value, which I find incredibly positive and very rare. So I found that quite shocking when I came here, that people were just so open. They didn't care what you wore, if you had green hair, pink hair. They were just still talking to you like you were a normal person, because you were. Yêu vùng đất và tính cách con người nơi đây, Anupa dần nhận ra Việt Nam có những điểm vô cùng thú vị và độc đáo trong phong cách sống, khiến niềm đam mê thời trang trong chị trỗi dậy. Đồng thời cũng vào thời điểm đó, chị bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng khi làm việc cho một tập đoàn quá lớn. Chị nhận ra đó không phải là nơi dành cho chị, và đây chính là quãng thời gian chị manh nha ý tưởng thành lập công ty thời trang của riêng mình. I believe the inspiration really came for me when I was in Vietnam, because one of the distinctions for me between London and Ho Chi Minh is in Vietnam, people create their own style, their own fashion and their own trends, and I really love that. You never see the same people all wearing the same thing because it's in fashion. People tend to be inspired by their own personality and what they love, and you see that because everybody's always wearing different things, different shoes, different bags and accessories, and I found that incredibly refreshing. And this goes back to really my creative inspiration, where in a society where everybody's used to wearing the same thing because that's what is fashionable, it's actually a lot nicer to see people wearing and doing different things, putting different colors together. This is really probably the reason why I was pushed more into doing the business in Vietnam. Không những thế, quyết định khởi nghiệp của Anupa còn đến từ những tiềm năng mà chị nhìn thấy được ở một đất nước đang mở cửa và hội nhập mạnh mẽ với thế giới như Việt Nam. The reason why I wanted to start a business in Vietnam, first of all, back a long time ago, back more than 15 years ago, there were so many people inspired in Vietnam. A lot of my friends all owned different businesses, and they were all inspired by what was capable and possible in Vietnam. And it's like a contagious infection. It makes everybody want to do something.
because the Vietnamese people are so positive and active and constantly innovative. Vietnamese people are incredibly positive and can think out of the box and are willing to try and experiment and do anything. And I think this is shown throughout Vietnam in many of the industries, such as rice and fish and coffee. Before, the industry was so small, but people were willing to take their chance and they were trying different things. So when I decided to go into the fashion luxury eco business, I couldn't have thought of an easier place to start. Firstly, people are just incredibly open to trying something new. And Vietnam already also incorporates a lot of sustainable procedures in things that they do on a day-to-day basis, such as recycling. So actually, it's very, very easy to be a sustainable designer here. Tưởng chừng như việc rời bỏ một công việc ổn định để theo đuổi đam mê tại một vùng đất có quá nhiều khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa như Việt Nam, Anupa sẽ cảm thấy lạc lõng và nhiều lo âu. Thế nhưng bản năng đã mách bảo chị, Việt Nam chính là vùng đất hứa cho giấc mơ mà chị luôn luôn tìm kiếm. This decision was driven really by my passion. So there was a reason why I really wanted to do fashion, or the reason I wanted to get into accessories, and that was purely because I couldn't find what I was looking for. So my vision for what I wanted for the brand was actually very solid since the beginning of the business. I wanted to do high quality products which were unique. So I always knew where I wanted to go. Vietnam made it very easy for me to do that. So it allowed me to visualize and actually bring my vision alive. Khi quyết định thành lập nhãn hàng thời trang phụ kiện tại Việt Nam, nhiều người khuyên Anupa chỉ nên mở một gian hàng mà thôi, nhưng chị gạt đi ngay. Bởi đó không phải là điều chị mong muốn. Chị muốn mình phải tạo dựng được một nền tảng vững chắc tại Việt Nam. Vì thế, chị đã quyết định tìm hiểu thật kỹ thị trường Việt Nam. First of all, when I considered making the bags, I did find there were a lot of materials not available to us. For example, leather, zippers, pullers. So a lot of these items are all made in Vietnam. So when I come to this market, I may not be buying my leather or my thread, but I found that this was a great place to start to see what was available. So one of the first things I did was I actually came to this market. It's very famous for people who are producing, to see all the raw materials that are currently available in the market. So over the years since I've been coming here, you'll see that all the items change, and they will change based on demand and quantity of what other designers are doing. So I find this market a very interesting market, and it really helped me to discover and become more creative, because I was looking at a lot of raw materials but I wasn't actually sure what could I do with them, but they were so beautiful I wanted to find a way of using them. So this market has also become a great source of creativity. It's a great place to see raw materials and also to expand my own personal creativeness. Tìm hiểu thị trường Việt Nam, chị khám phá ra cả một kho tàng các loại nguyên vật liệu đa dạng khác nhau. Đặc biệt, nhiều loại phụ liệu làm bằng tay vô cùng tinh xảo, được phân loại theo từng chất liệu riêng biệt. Yes, I think it's very important to be inspired by lots of environments, and this is a very interesting one for me, because I often find a lot of unusual things I don't really know what to do with. But it is interesting to see what is available and to see how many things are still made by hand. I see a lot of what we call trims, things like feathers, sequins, diamonds, all the interesting sparkling beads that you can find here. So yeah, I think it's very, very important to know what's happening in your environment, and no market is small enough to discover something new.
I was really blessed to find a lot of really interesting materials here, which really helped me discover how to take my packaging to a very interesting and more creative level. Thật vậy, Việt Nam hội tụ tất cả các yếu tố cần thiết để Anupa có thể theo đuổi ước mơ của mình. Sau khi dành một khoảng thời gian theo học kỹ thuật cắt may tại một xưởng may Việt Nam, Anupa đã có được những kiến thức nền tảng được truyền đạt từ những người thợ Việt, giúp chị hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất may mặc. Từ đó, chị đã kết hợp với ý tưởng riêng của mình để có được những sản phẩm túi xách thời trang đầu tiên. When I first made the collection, the bag was completely beaded and only the strap was in leather. But after I made my first collection, I realized the bags looked really beautiful, but they were very impractical. So when I made the second collection, I quickly switched to making the bags more leather and just using the beading as a signature. And this is really how Anupa became created. Thất bại ở những sản phẩm đầu tiên không thể ngăn Anupa tiếp tục theo đuổi hành trình khởi nghiệp của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, qua tìm hiểu và kết nối với các nhà sản xuất Việt, chị đã có thể sử dụng hoàn toàn các chất liệu tại Việt Nam mà theo chị là rất bền và chắc chắn so với các nước khác, để tạo ra những sản phẩm mang chính tên chị, thời trang túi xách và phụ kiện Anupa. Well, I think Vietnam has a lot of raw materials. Sometimes you may not be able to go directly to the markets and find exactly the color and the texture you're looking for, but the factories and the manufacturers are available here to allow you to produce quality, high quality luxury accessories. I feel if I had to describe the Anupa products, I think for me it's truly a luxury product. I say that for various reasons. One of the reasons is that we take a lot of care and attention in the raw materials that we use. And I think when you have a designer who is not thinking about the cost of the product, but purely thinking about using the best materials, I think you can only produce a luxury product. And this is one of the lucky values of the brand that we're very, very proud of. Everything we use, from the thread to the beads to the leather, down to even the final packaging, everything is almost handmade 100%. But every single raw material has been researched by me personally. Bản sắc riêng của những sản phẩm thời trang túi xách và phụ kiện Anupa là sự kết hợp giữa yếu tố Việt Nam và Ấn Độ. Đó là sự hòa quyện giữa viên đá tourmaline trong văn hóa Ấn và kỹ thuật đính kường của Việt Nam để tạo nên dấu ấn riêng cho sản phẩm của chị. All the civilizations used the stone for protection. It was always used for protection of negative energy. It was always used to protect the wearer, because it was always considered as one of the purest stones that was available. It's only one of the few stones that does not absorb any negative energy. And as a result of that, you had these civilizations for thousands of years using it in buttons, in jewelry. And I feel with our products being a fashion accessory handbag range, I think it's only natural that if you're using a bag to protect your personal contents, that you have something to protect the wearer. So the tourmaline really became the Anupa signature. Well, very much the beading. The beading, when I first came here, everybody was beading. So it's really truly a gift that I love about the artisans that are producing all the beading work for us in Vietnam. So yes, this is one of the skills I hope we can continue to keep. Most of the people who are doing the beading would be people who are working at home. So often they've got families, they're very busy, and in between their busy lives, they're actually beading for us. The work is quite intense, so you can't really sit there for 12 hours a day to bead. So this is something that takes a long time to do, but it's very much a Vietnamese skill that I really, really love.
Additional to that, I also think Vietnamese have got incredible skill for details. They're very much able to do much smaller detailed work in terms of stitching and bending, cutting, and this also helps a lot when we're doing a lot of our delicate works. Trong quá trình sinh sống và làm việc tại Việt Nam, cảm hứng cuộc sống từ thành phố Hồ Chí Minh đã giúp Anupa sáng tạo nên những mẫu thời trang mang tính ứng dụng cao và phù hợp với nhiều đối tượng. Personal life, the daily going to restaurants, eating, being out with my friends, walking, taking a taxi, being on the back of a motorbike, all these things are my living surroundings, so I'm incredibly inspired by what I see. And often what I see is I see a lot of busy people on the go. So that has very much inspired a lot of my collection, which is very practical, we do not have very complicated design, so everything is easy to use. That's also helped a lot with my inspirations of being here. Can I help you? I would like to choose a bag for work. Okay. Could you please give me Sure. some suggestions? I can. Can you tell me a little bit more about your lifestyle? For example, do you ride a motorbike? Yes, I do. You ride a motorbike. And are you working in the office? I work in the office, but sometimes I work outside. It means I travel a lot. And what do you normally keep inside your bag? Do you keep a laptop, your telephone? What do you normally carry? One laptop, notebook, and some cosmetic. Okay, so we can find you a nice bag. Okay, I recommend, okay, this is a nice bag. This is a bag that we would make for work. So it's very classic Yes. and very, very simple.